Die Heilige Schrift birgt Geheimnis, die nicht nur jeder Logik widersprechen, sondern die Realität, wie wir sie kennen, tief berühren. Von all den Rätseln, die durch die Seiten der Bibel hallen, erringen nur wenig so viel Ehrfurcht und Faszination. Wie Hesekiels Bericht über die Ophanim. Kaum missverstanden, oft ignoriert. Dies lebendigen Räder, bedeckt mit Augen, die den Thron Gottes umkreisen, sind mehr als nur Symbol, sie öffnen Zugang zu einem Verständnis, das sich dem menschlichen Verstand entzieht. Was sind dies Wesen letztlich? Engel? Himmlische Mechanismen? Oder Manifestationen von etwas so großartigem, dass der menschliche Verstand es einfach nicht begreifen kann? Allein der Kontext dieser Offenbarung erschüttert jedes vertraut Konzept von Spiritualität. Hesekiel sah sie nicht in einem Traum oder in einem sanften mystischen Deliriums. Nein, watch, klarsichtig am Ufer eines fremden Flusses als sich der Himmel fnied und sah, was sich nur wenig auch nur vorzustellen wagen würden. Die Bibel, voller Bericht über Engel und göttliche Boten, scheint dem Leser zu flüstern, dass es jenseits von Flügeln und menschlicher Gestalt noch mehr gibt, was Hesekiel sah. War nicht sanft, nicht symbolisch, aber wohltuend. Kreaturen, die sich in alle Richtungen bewegten. Mit Augen in jedem Quartal. Immer in perfekter Synchronisation mit geflügelten Wesen, als were als. Ein einziger lebender Organismus, pulsierend. Mit der Herrlichkeit. Deweigen. In diesem Kontext, in diesem Bruch zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen, beginnt das Buch Hesekiel. Nicht als Ferngeschichte, sondern als Aufruf an den Betrachter, zu einer Schien zu werden, die Zeit und Materie trotzt. Hesekiel, ein Priester, ein Verbannter, ein aus seinem Land vertriebener Mann, war nicht nur dazu berufen, Gottes Herrlichkeit in einer Zeit der Dunkelheit zu sein, sondern auch zu tragen. Sein Vision fand nicht im Tempel statt, auch nicht auf einem heiligen Berg, sondern am schlammigen Ufer des Flusses Keber, inmitten der Gefangenschaft, fernab von allem, was einst die Gegenwart Gottes verkörpert hat. Und selbst dort, selbst. Im Exil, vernatten sich die Himmel. Der Text ist klar. Fast wie Donner in den Seiten der Heiligen Schrift. Im dreigigsten Jahr, am 5. Tag des 4. Monats, als ich mitten unter den Gefangenen am Fluss Keber war, verniet sich der Himmel. Und ich sah Visionen von Gott, Hesekiel 11. Aber dies Vernung ist kein Detail. Sie ist ein Schnitt, ein Riss, ein Bruch in der Realität, wo das Ewig in das Zeitlich eindringt. Und die Ophanim zum Vorschein kommen, sie sind nicht allein. Sie scheinen in enger Verbindung mit anderen Lebewesen zu stehen. Jedes Rad bewegt sich in perfekter Harmonie mit innen. Als were der Geist in innen. Als were jed Drehen. Ein direkt Antwort auf den Willen Gottes. Räder, in Rädern, ohne sich drin zu müssen. Bereit, jede Richtung zu folgen. Nicht von den Gesetzen der Physik bestimmt, sondern von einer höheren Ordnung, unzerbrechlich. Unbestreitbar, dem souveränen Willen. Der Erleuchteten, dies Räder, bedeckt mit Augen, sind nicht nur ein Spektakel der Überwatchen. Sie verkörpern die göttliche Allwissenheit. Jeder Blick, jede Drehung, jede Beugung. Offenbart, das Nichts, absolut Nichts, Gottes Wissen und Jet. Rand Hesekiel beobachtet, als ist miteinander verbunden. Die Lebewesen, die Räder, die Form. Die Geists, als bewegt sich, wie ein kosmischer Tanz. Ein himmlische Symphonie. In der G-Note von Gottes Hand geschrieben ist, und was sich dort vor seinen Augen entfaltet, ist keine Metaphor, keine subjective Vision, sondern die direkt Widerspiegelung der ewigen Wirklichkeit, der Prophet, begrenzt durch menschliche Wort, versucht, das unbeschreiblich zu beschreiben. A verwendet Begriff wie es schien, es war wie, es nicht. Denn was sah, gehört nicht zum irdischen Vokabular. Es spricht von glitzerndem Metall, von furem Kränzten Woken,
Von einem erhabenen Thron, Getrigen von Lebewesen, und von diesen abernatürlichen Rädern. Dies ist ein Vision. Zugleich beunruhigend und da vollkommen geordnet. Jedes Detail, jedes Element, vermittelt. Eine unumstößliche Wahrheit. Gott wirkt, und wo workt. Ordnet sich als in Herem, und ordnet sich. Offenbart. Sich, selbst in Zeiten des Exils. Selbst wenn alles verloren scheint, steht der Thron Gottes nicht still. Erschrettet voran, mighty offenen Augen. Mit klare Richtung. Mit euigem Ziel. Hesekiel sah nicht nur. Aber von der Vision verzert. Und als versicht, das unaussprechlich in Wort zu fassen, versicht nicht zu erklären. Gehört einfach, denn es gibt Zeiten, in denen die Herrlichkeit nicht verstanden, nur verkündet werden kann. Und das war erst der Anfang, die Ophanim, die lebendigen Räder, die stummen Wachter, die Herrscher des Throns, die keine Ruhe kennen. Sie gehen nicht, sie fliegen nicht, sie sprechen nicht. Da sie beherrschen den Raum, mit einer Präsenz, die man nicht ignorieren kann. Das hebräische Wort Ophanim bedeutet Räder, da ihr Bedeutung. Geht weit über jede einfache Definition hinaus. Erst eindeutig Ernang. Erfüllt im großartigsten und seltsamsten Moment der gesamten Heiligen Schrift. Sie nennen nicht den bekannten Engeln. Sie haben keine flammenden Schwerter. Sie haben keine weiß gefiederten Flügel, Statusen. Erscheinen sie als kreisförmig gebildet, voller Augen. Die von Hesekiel beschrieben werden als Räder und Rädern. Die sich in alle Richtungen bügen, ohne sich jemals drehen zu müssen. Als ob der Raum, sie nicht ein shrunken Word. Als ob die Zeit, sie nicht erken Word. Hesekiel beschreibt, das jedes Rad, der Bügung der Lebewesen folgt, als ein Erweiterung, ein Verlängerung. Von Gottes eigenem Willen. Und als die Lebewesen sich bewegten sich auch die Räder. Und als sie sich von der Erde erheben sich auch die Räder. Dies steht geschrieben in Hesekiel Kapitel 1, Vers 19. Als die Lebewesen gingen auch die Räder mit innen. Und als die Lebewesen sich von der Erde erheben sich auch die Räder. Die Verbindung war so eng, so absolut, dass der Prophet mit der dringender Klarheit feststellt, der Geist der Lebewesen war in den Rädern. Dies war wieder. Technologie nicht Metaphor, sondern Herrlichkeit. Es war die sichtbare Manifestation einer unsichtbaren Realität und sie war lebendig. Die Augen, die Ränder bedeckten, blinzelten nicht, ruhten nicht, wandten sich nicht ab. Sie waren das war Bewusstsein Gottes. In Krisen ausgebreitet, warbelt mit euiger Bestimmung, spatter Jüdische Tradition. Besonders in den apokalyptischen Texten wie dem Buch Henoch und in den mystischen Schriften der Merkawa, erkennt die Ophanim als ein Eigenglas himmlischer Wiesemann, renn die Cherubim, watch halten, und die Seraphim anbieten, bügen sich die Ophanim. Sie krisen den Thron, und bringen gleichzeitig den Thron selbst zum Rotieren. Sie sind nicht bloß Vehikel, sie sind lebendig. Aktive Ausdrucksformen der Vorsang Gottes. Sie sind das Bindeglied zwischen Bügung und Herrschaft. Sie befehlen nicht, sondern sie erhalten. Sie führen nicht, sondern reagieren vollkommen auf die Eingebungen des Geistes. Und so offenbaren sie einzig Gottes, die wir oft vergessen, den Gott, der handelt, der eingreift, der sich bewegt. Selbst wenn es niemand bemerkt, der aber nie aufhört, gegenwärtig zu sein. Und so begann als ohne Vorwarnung, ohne Vorbereitung, ohne Raum für Zweifel. Hesekiels Wirken entstand nicht aus Worten, sondern aus einer Vision, die Grenzen der Realität sprengt. Aber nicht nur berufen zu sprechen, sondern zu sehen. Und die lässt dessen zu tragen, was nur wenig zu begreifen wagen. Warum?
Ersten Augenblick in wo das ein Leben zu einem Faden, der zwischen sichtbarem und unsichtbarem gespannt war. Zwischen dem Land der Gefangenen und dem Thron ewiger Herrlichkeit. Der Prophet wurde zum Bindeglied. Zum Kanal, durch den symbolisch Bilder, prophetisch Taten und seltsam Offenbarungen, wie ein unaufhaltsamer Fluss flossen. Vor jeder Prophezeiung. Vor jeder Klage. Kommen die Augen fnetten sich. Für ein Relit, die sich dem menschlichen Verständnis entzog. Und was sah, war nicht von dieser Welt. Creaturen voller Augen. Lebendig Räder, die sich drehten. Flammen. Donner. Undarüber. Ein Thron. Mit Gemendum, der flammt. Darauf. Es war keine sanft Vision. Und auch kein friedlicher Traum. Es war der Himmel, der die Erde eroberti. Es war die Ewigkeit, die sich bewegt. Mitten im Exil. Und dann kam der Wind, ein Wind, der nicht flüstert. Sondern brüllt, ein Wirbelsturm. Aus dem Norden. Beladen mit dichten Wolken, wirbelt, als würde das Universum selbst verschoben. Und in der Mitte. Ein Licht? Ein Licht, das wie glühendes Metall brannt. Lebendig, pulsierend. Ungleich, es lange anzusehen. Es war der Vorbot von etwas, das Hesekiel für immer prägen wird. Aus diesem Sturm brachen hervor. Wir Lebewesen, Kreaturen, die menschlich wirkten, aber nur auf den ersten Blick, Formen weitersetzten, sich den niedergesetzten. Wir Gesichter. Wir Flügel. Gerad Bean. Few wie Huff aus glänzender Bronze. Und jedes Gesicht trug ein ewiges Symbol. Der Mensch. Repräsentiert Vernunft. Gewissen. Reflection. Der Allway. Autorit. Stärk. Königlichkeit. Der Ox symbolisiert Dienst, Gehorsam und Ausdauer. Der Adler repräsentiert Scharfsicht, Schnelligkeit und spirituelle Erhabenheit. Diese vier Eigenschaften vereinten sich in einer Einheit. Jeder schlug unaufhörlich mit den Flügeln und bildet eine heilige Verbindung, wenn die anderen beiden in Ehrfurcht und Staunen verharrten. Dahem beeindruckendsten war feste Zielstrebigkeit, präzise Precision und absoluter Gehorsam. Sie schritten ohne Zögern voran. Geleitet von einer unsichtbaren Kraft, nicht Instinkt oder ein flüchtiger Impuls trieb sie, sondern der Will des göttlichen Geistes. Jeder Schritt, jede Bügen, jeder Atemzug folgt einem himmlischen Befehl, und mitten unter ihnen brannt ein Feuer, nicht das Feuer, das zerstört, sondern das reinigend offenbaren Feuer, ein Feuer, das profan versucht und das heilig erhab. Die Flammen tanzen wie lebendig Fackeln zwischen den Geschaffen, wenn Blitz durch den Raum zwischen Himmel und Erde zuckten. Sie bewegten sich mit einer Geschwindigkeit, die der menschliche Verstand kaum begreifen kann. Es war nicht nur Schönheit, es war matched, es war nicht nur Licht. Es war Gericht, Gegenwart und ewige Bügung. Gott wurde nicht länger gefangen in einem Tempel oder eingeschlossen hinter Steinmauern. Die Herrlichkeit, die einst den goldenen Cherubim innewohnt, kam nun aber das Land des Exils, wie das Einfegvolk, unter die Verbannten, unter die Genigen, die Hoffnung verloren hatten, zusammen mit den wir geschaffen erschienen Räder. Dies waren keine gewöhnlichen Räder, wie sie in menschlichen Streitwagen befestigt waren. Es waren lebendig, komplex, mehrdimensional gebildet. Räder in Rädern, in perfektem Winkel miteinander verbunden, konnten sich in jede Richtung bügen, ohne sich wenden zu müssen. Und in innen waren Augen überall, lebendig, aufmerksam. Wachsam, sie waren kein bloßer Schmuck, sondern die sichtbare Manifestation von Gottes absolutem Wissen. Nichts enging ihrem Blick, keine Trein, keine Ungerechtigkeit, kein verborgener Gedanke. Die Räder bewegten sich in perfekter Harmonie mit den Geschaffen, denn derselbe Geist, der sie leitet, wohnt in ihnen, denn, als in nichts mehr überraschen konnte, habe Hesekiel den Blick über els hinaus, was Verstand. Aber, den Köpfen der Kreaturen erschien ein unbeschreiblich Weit, wie Kristall, hell,
durchsichtig, rein wie Eis. Ein Firmament, das nicht zu dieser Welt gehört. Ein himmlischer Boden schien sich herabgelassen zu haben. Die Basis einer höheren Dimension, an darüber einander schien, einander eben, ein neue Offenbarung. Die Flügel der Kreaturen breiteten sich aus und berührten sich zu einer lebendigen Kuppel, während andere ihr Körper ehrfürchtig bedeckten. Das Geräusch der Flügel klang wie das Rauschen vieler Wasser, das Grollen marschierender Armen, das Echo himmlischen Donners und wirkendet ein Herrlichkeit in Bügen. Da der Höhepunkt stand noch bever. Über diesem Firmament sah Hesekiel einen Thron, der nicht aus Holz oder Gold bestand, sondern aus etwas Sephardigem, einem tiefen, pulsierenden Blau, aus reinem, konzentriertem Licht. Aber der Mittelpunkt von allem, die Axt der Realität, und auf ihm stand. Gemmend. Ein Gestalt, die menschlich aussah, aber jede menschliche Beschreibung überstieg. Von der Hüfte aufwärts leuchtet sie wie glühendes Metall, weiß und flammend. Von der Hüfte abwärts war sie auch Feuer, umgeben von einem Schein, der alles sie herum erleuchtet. Es war kein gewöhnlicher Mensch und auch keine gewöhnliche Vision, sondern die Manifestation der Herrlichkeit Gottes, so ehrfurchtgebend und mächtig, dass der Prophet sich nur aufs Gesicht werfen und die Stimme dessen Renkonter. Himmel und Erde und alles das Wischen regiert. Für jeden gewöhnlichen Menschen war das, was Hesekiel sah, unbeschreiblich. Es sagt nicht, habe Gott gesehen. Es sagt lediglich, es war wie die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Ein kurzer Satz. Aber voller theologischer Bedeutung, die Jahrhundert überdauert hat dort im Alten Testament war. Gottes Herrlichkeit, die berühmte Shekinah, die sichtbare Manifestation seiner Gegenwart. Mal erschien sie als Feuer, mal als intensives Licht oder als dicht Wolk, die Erde erschüttert. Daher, in dieser Vision, nahm sie menschliche Gestalt entflammend auf einem Thron sitzend, der keinem irdischen Reich, sondern der Ewigkeit. Engert, das Bild erinnerte an Anti-Gottserscheinung. Der Herr wandelt mit Adam im Abendwind und erschien Abraham als Mensch vor der Zerstörung Sodoms. Daher war alles vergrößert. Es gab keine Schleier oder Schatten. Die Herrlichkeit siegt sich in all ihrer Intensität. Hesekiel erhielt einen flüchtigen Blick, einen Vorgeschmack der zukünftigen Inkarnation, einen prophetischen Schatten. Geisen, der als Fleisch gewordenes Wort kommen wird, der Wahrheit und Wahrheit unter uns wohnen wird, dessen Herrlichkeit die Jünger als die an sie gezogen, Sons des Vaters erkennen werden, den Thron herum war einleuchtender. Bogen, wie der Regenbogen, der nach einem Sturm in den Wolken erscheint. Aber nicht nur Dekoration, sondern ein Symbol, ein lebendige Erinnerung an den Bund mit Noah, ein Erinnerung daran, dass selbst inmitten des Gerichts die nicht erhalten Bleibt als, was Hesekiel gesehen hat, die Kreaturen, die Räder, die Blitz, das Feuer, ergab nun einen Sinn, jedes Detail bildet die Grundlage. Den Rahmen und die Stutz der ultimativen Offenbarung. Die Gottes, der Überals und jeden herricht. Nichts war leerbun. Els hat ein Function, Theologie in Action. Lebendige Eschatologie. Ein kosmisch Bun, die Souveränität. Die Allerchten zu sagen. Angesichts dieser Herrlichkeit leistet Hesekiel keinen Widerstand, stellt keine Fragen und versucht nicht, ihn zu verstehen. Viel einfach dem Gesicht nach unten in den Stab und lauscht der Stimme. Die sprach in Hesekiel 128 steht geschrieben. Als ich das sah, fiel ich mit meinem Gesicht zur Erde und hört ein Stimme sprechen. Wenn sich die Herrlichkeit offenbart, gibt es nur eine Reaktion, Capitulation, Schweigen. Erfahren daher begann Hesekiels wahres Wirken. Assault nicht bloß ein Redner oder ein Boot sein. Assault ein Mann sein, geprägt von Visionen, geformt von der Gegenwart Gottes, ein Werkzeug, das nicht durch Vernunft, sondern durch direkte Erfahrung mit dem ewigen Sprechen wird. Was Hesekiel sah, war nicht nur ein Thron im Himmel. Es war ein Erkling, ein still, aber kraftvoll wirkendigen. Gott hat seinen Platz eingenommen. Nicht beweckten,
Mus Erschütterdin. Selbst wenn irdisch Knienigrisham Chaos versinken, Tempel zerstört unmenschen Verben werden, der Thron bleibt bestehen. Die Regierung wird niemals durch menschliche Unruhen erschüttert. Werden dat aber da war noch mehr. Die Herrlichkeit, die Hesekiel sah, war nicht statisch, sie war kein fester Punkt im Kosmos. Sie bewegt sich, Räder drehen sich, Lebewesen bewegten sich, fewer Flaws zwischen den Elementen, Prozents bewegt. Sich wie Einfluss ausliegt. Und das allein war bereits ein Kraftvoll Botschaft. Gott ist nicht auf einen Ort beschränkt. Sein Gegenwart begleitet die Gläubigen. Im Exil, im Schmerz, in Trümmern. Wenn verloren scheint, herricht noch immer, und nun wird Hesekiel bereit, nach dem Ergissen hat. War bereit zu rennen, und was kommen wird, waren keine Meinungen, keine Traditionen, sondern die Direktstimme. Dessen, der auf den flammenden Rädern der Himmel sah, der Orden der Engel, ein lebendig Hierarchie Hesekiels Vision war nicht bloß ein Lichtschau. Sie war ein Lection über die himmlische Ordnung. Nicht davon war zufällig, Jedes Lebewesen. Jede Bügung, jeder Lichtstrahl hat einen Zweck, eine Funktion, eine Mission. Spirituell Schwung ist nicht chaotisch. Es gibt eine Regierung, es gibt eine Hierarchie. Es gibt ein Struktur. In der Bibel erscheinen Engel in unterschiedlichen Ordnungen mit spezifischen Funktionen. Sie sind nicht alle gleich. Sie sind nicht alle gleichartig Boten. Die erste himmlische Ordnung, die in der Heiligen Schrift erwähnt wird, die Cherubim. Und nein, sie sehen nicht aus wie pummelige Babys mit kleinen goldenen Flügeln. Die Cherubim erscheinen erstmals im Garten Eden. Als Gott sie als Wächter einsetzte, mit einem flammenden Schwert, den gefallenen Menschen daran zu hindern, zum Baum des Lebens zurückzukehren. Sie sind Wächter der Gegenwart und stehen dort, wo Heiligkeit nicht verhandelbar ist. Als Moses die Bundeslade baute, befahl Gott zwei goldenen Cherubim, sich über den Nebenstuhl zu stellen. Ausgebreiten Flügel überschatten den Gnadnstuhl. Sie waren keine Ornamente. Sie waren lebendig Symbol unüberwindlicher Heiligkeit. Bei Hesekiel wurden dies Cherubim noch detaillierter beschrieben, mehr Gesichter. Flügel, menschliche Hand unter den Flügeln. Ein Struktur, die jeder physikalischen Logik widerspricht. Sie sind das lebendige Fundament, das den Thron stützt. Das sich im Einklang mit den Ophanim bewegt, die lebendigen Räder. Voller Augen, die auf den direkten Impuls des Geistesgottes reagieren, daneben gibt es die Seraphim. Sie werden von Jesaja erwähnt. Bei Hesekiel erscheinen sie nicht, spielen aber eine entscheidende Rolle in der himmlischen Hierarchie. Seraphim bedeutet der Furich, oder gemmend, der brennt. Sie fliegen den Thron herum. Und wirken den Juig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Sie bedecken ihr Gesichter. Sie bedecken ihr. Few, sie fliegen mit Ehrfurcht. Es gibt keine Ablenkung. Es gibt keine Abweichung auf dem himmlischen Schlachtfeld. Erscheint der Erzengel Michael kommt nicht mit Botschaften. Kommt mit einem Martial. Michael ist der Krieger. Der Kommandant der himmlischen Truppen im Gegensatz dazu ist Gabriel der Boot, der stark Mann Gottes. Der Genige. Der Zacharias, Maria und Daniel Miguel Confat, Gabriel Verkendet, und mittendrin, die Geheimnisvollen Ophanim, die flammenden Räder, Träger göttlicher Foren. Sie sprechen nicht, aber sie drücken sich aus. Sie erteilen nicht, aber sie jügern ihre Ziel. Sie treffen keine Entscheidungen, aber sie handeln nach dem Willen des Souveräns. Später Judisschriften, wie etwa das Buch Henoch, klassifizieren sie als ein Eigenengelsordnung, eigenständig, aber von äußerster. WICHTIGKEI.CHERUB im-WAC und Miguel Confat.
Gabriel hat kommuniziert. Die Ophanim. Unterstützen. Unverbreiten den Ruhm.diese Hierarchie ist nicht bloß ein theologisches Detail. Sie offenbart etwas Wesentliches. Im Himmel herrscht ein perfekt Ordnung. Jeder Engel. Jedes Geschäft. Jedes Rad. Jed Bugen. Als ist. Genau. Dort. Wo Gottes haben will dort die aktuelle Rolle der Engel. Unsichtbar. Aber aktiv was Hesekiel sah, war nicht nur die statische Erinnerung an ein himmlisches Ereignis. Es war ein Fenster, das sich zu einer spirituellen Realität findet, die bis heute bestet, die Engel, die Lebewesen, die Ophanim, die Hierarchie. Sind noch immer in vollem Gang, ren viel die spirituelle Welt als Metaphor oder als poetisches Mittel betrachten, ist die Heilige Schrift eindeutig. Sie sind real. Sie sind Minister. Agenten der Vorsehung. Vollstrecker de Göttlichen Willens. In Hebräer Kapitel 1, Vers 14 heißt es kategorisch. Sind sie nicht alle dienstbare Geister? Ausgesandt zum Dienst derer Willen die das Heil erben sollen? Sie haben ein Mission. Sie haben ein Ziel. Sie haben ein Richtung. Sie leiten. Schützen, warnen. Stärken. Foreign Krieg. Es waren Engel, die Elia Erngren. Wer antwortet Daniel? Wer hat Peter aus dem Gefängnis befreit? Aber es ist wichtig zu verstehen. Sie handeln nicht aus eigener Mantrieb, sie gehörten, ausschließlich der Stimme, die vom Thron kommt. Psalm 103. Bekräftigt. Segnet den Herrn, sein Engel, starken Helden. Die seinen Befehlen gehört. An der Stimme seines Worts gehört. Wo das Wort freigesetzt Wort, bügen sich Engel. Wo das Gebet auf den Himmel ausgerichtet ist. Findet Einaktivierung der Engel statt. Aber. Vorsicht. Sie sitzen nicht den Heiligen Geist. Engel nehmen nicht den Platz Christi ein. Sie wohnen nicht in uns. Sie wirken in Zusammenarbeit mit denen, die in Christus sind. Jesus selbst wurde, bever sein Amt antritt, von Engeln bedient. In der Qual von Gethsemane. Stärkt in ein Engel vom Himmel. Wen sogar der Sohn sie bracht. Warum sollten wir denn denken, dass wir sie heute nicht brauchen? Die geistige Welt steht nicht still. Es bewegt sich. Schweigend, mit chirurgischer Präzision, zum Schutz. Als Antwort. In Erlsung, im unsichtbaren Krieg. Aber es gibt ein Voraussetzung. Glaub. Affin Augen. Ein sensibles Herz. Als Elises Diener die feindliche Armee versteht, betet der Prophet, Herr, geöffnet sein Augen, damit sehen und dann werden die geistigen Augen geöffnet und das unsichtbar wurde sicht bar. Das Problem war nie die Abwesenheit von Engeln. Es war ein Wort immer geistige Blindheit sein. Sie sind überall. Gerade jetzt, aber die Augen müssen geöffnet werden. Wenn dieser Inhalt Herz berührt hat, hinterlassen Sie unten Gefallen mir, teilen Sie in, kommentieren. Sehen und abonnieren Sie den Kanal. Und wenn Sie dieses Projekt noch mehr unterstützen möchten, werden Sie Mitglied oder klicken Sie auf die Schaltfläche Danke und hinterlassen Sie Ihr Spend. Lassen Sie uns diese Botschaft gemeinsam noch mehr Menschen erbringen.